So good evening students. Today we will see the current affairs analysis dated from 4th August 2022. The first news related to Financial Inclusion Index. Financial Inclusion Index. This was released from 2021. So yearly index. So RBI தான் இதை ரிலீஸ் பண்றாங்க. ஜூலை டைம் பீரியட்ல they will release. July. Every July they will release. ஜூலையோட லாஸ்ட்ல ரிலீஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ இதோட இம்பார்ட்டன்ஸ் என்ன அப்படின்றது தெரியணும். Why there is a need of financial inclusion we have to know. So this was taken without base year. No base year comparison. And then this will be taken on 3 dimensions and 97 indicators. So you people have to study the dimensions. So access to financial services, usage of financial service, that is availability and then quality of service. Quality. So based on this, it will be ranked. Percentages will be given. That is 35% for access and usage availability on the 45%, and then quality on the 20%. So in 97 indicators will be there. So it will be taken 0 to 100 ranking. So it will be ranked. So financial inclusion எப்படி இருக்கு அப்படின்றது. So இந்த ரிப்போர்ட்ல என்ன சொல்றாங்கன்னா, there is an increase in the financial inclusion mainly from 56.4%. Last year it is 53.9%. So it is increased to 56.4%. Then significance of the report, why there is a need of financial inclusion. So this report will help to do financial inclusion research, why there is a gap. Financial inclusion la varakudi impact பத்தி study பண்ண முடியும். Benefits of the financial inclusion we can study by this report. And then financial inclusion, what is financial inclusion we have to know. The financial inclusion means the access to financial services plus timely and adequate credit. So loan for the poor people or everyone, access to financial service, that is banking solutions, transfer, etc. So இப்போ UPI வந்து financial inclusion ரொம்ப help பண்ணிருக்கு. The banking solution helped. What are the schemes we introduced to increase the financial inclusion? That is Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana. Apro you having Aadhaar card digitalization, Aadhaar as a payment system, Aadhaar based payment system. So these are the things we helped to increase the financial inclusion. So that's all about this news. So it will help for financial inclusion questions UPSC அடிக்கடி கேட்பாங்க. And then it will help to write note like mains questions answer எழுதுறது உங்களுக்கு help பண்ணும் financial inclusion category. So the next news related to digital divide, digital gap. So digital gap எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா ICT, that is information communication technology connect in the schools, that is having access to digital board, digital class, that is smart class plus computers, laptop, printers, mobile network, cable network, cable in the sense the internet connected with all. So அது எந்த அளவுக்கு ஒரு ஸ்கூல்ல இருக்கு அப்படின்றது தான் information and communication technology. You can see on the map. The map displays. So map displays the schools having 10%. அதான் லோக்சபால சொல்லியிருக்காங்க
கூகுள் மீட் ஆக்சஸ், கூகுள் ஸ்ப்ரெட்ஷீட் ஆக்சஸ். ஸோ இந்த மாதிரியான சாஃப்ட்வேர் ஆக்சஸும் சரி, டிஜிட்டல் ஆக்சஸும் சரி, ஐசிடி ஆக்சஸும் சரி, ஸ்கூல்ஸில் வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது. அது யூ கேன் சி யூபி தட் இஸ் லெஸ் தேன் 10% கனெக்ஷன்ஸ். ஸ்கூல்ஸ் தான் வந்து ஐசிடி கனெக்ஷன்ஸில் இருக்குது, இன்டர்நெட் பேஸ்ட் கனெக்ஷன்ஸ். இட் இஸ் நாட் ஐஓடி, பட் இட்ஸ் மூவிங் டுவர்ட்ஸ் ஐஓடி. அப்போ ஸ்மார்ட் கிளாஸ் எல்லாமே வரும். அதில் 3.8% இது ஸ்மார்ட் கிளாஸ் எல்லாம் சொல்லலைங்க. ஆக்சுவலாக ஐசிடி அப்படின்னா நார்மலாக அவங்க ஃபோன் கனெக்ஷன்ஸ், பிரிண்டர் கனெக்ஷன்ஸ், லேப்டாப், கம்ப்யூட்டர், அப்புறம் எல்சி ப்ரொஜெக்டர் இதெல்லாம் இருந்துச்சு அப்படின்னா இன்ஃபர்மேஷன் அண்ட் கம்யூனிகேஷன் டெக்னாலஜி. இது கேபிள் நெட்வொர்க்கில் கனெக்டடாக இருந்துச்சு அப்படின்னா தட் இஸ் கம்ப்யூட்டர் நெட்வொர்க். தென் இட் வில் பி கால்ட் அஸ், இட் வில் ஹெல்ப் டு பூஸ்ட் தி லைக் பிரிண்ட் அவுட் எடுக்கணும் அப்படின்னா எங்கே வேணால் எடுத்துக்கலாம், இந்த ஸ்கூல் கேம்பஸுக்குள்ளே எங்கே வேணால் எடுத்துக்கலாம். அது மாதிரி ஆக்சஸ் டு ஃபைல்ஸ் நெட்வொர்க் இருந்துச்சு அப்படின்னா ஆஃபீஸில் இருக்கக்கூடிய சிஸ்டம்ஸ் ஆக்சஸ் டு த ஸ்கூல் கிளாஸஸுக்கு வந்து ஆக்சஸ் இருக்கும். தட் இஸ் ஐசிடி. இனி ஸ்மார்ட் கிளாஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா ஸ்மார்ட் கிளாஸ் ஆல்சோ வில் பி கனெக்டட். ஸோ ஐஓடி மாடலில் வரும். அதெல்லாம் அந்த அளவுக்குலாம் இன்னும் ஸ்கூல்ஸ் வளரல. லைக் கேரளா, தமிழ்நாடு ஸ்கூல்ஸ் எல்லாமே வந்து கேரளா, லைக் பஞ்சாப் ஸ்கூல் தட் இஸ் 91.91லேருந்து 100% டிஜிட்டல் டிவைடை வந்து குறைச்சிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லப்படுது. தட் இஸ் ஸ்கூல்ஸ் ஆர் equipped with ICT communication. தமிழ்நாடு லெவலில் இட் இஸ் நியர்லி 41 to 50% கேட்டகரியில் 50% schools ஆர் இட்ஸ் அபவுட் கவர்மெண்ட் ஸ்கூல்ஸ் ஐசிடி பேஸில் வருது. ஆனால் குஜராத் எடுத்துனா 8.30, யூபி யூ கேன் சி 3.08, and then you can see Bihar that is very less 2.60 schools are ICT based, and then Madhya Pradesh that is 1.37. What is digital gap you have to know. So ICT communications and digital gap அப்படின்னா யாரெல்லாம் இன்டர்நெட் ஆக்சஸ் கிடைக்காம இருக்காங்க. ரூரல் வெர்ஸ் அர்பன் டிவைட் இஸ் வெரி ஹை இன் இந்தியா. ஸோ ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது ரூரல் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா. அஷிம் பிரேம்ஜி இன்ஸ்டியூட் அது மாதிரி ஆக்ஸ்ஃபார்ம் யூனிவர்சிட்டிஸ் வந்து கண்டக்ட் பண்ண ரிப்போர்ட்டில் அஷிம் பிரேம்ஜி தட் இஸ் இன்ஃபோஸோட ஃபார்மர் சேர்மேன், அவரோட யூனிவர்சிட்டி கண்டக்ட் பண்ண ரிப்போர்ட்டில் 60% ஆஃப் த ஸ்கூல் சில்ட்ரன் டசன்ட் ஹேவ் ஆக்சஸ் டு இன்டர்நெட். தட் இஸ் ஆன்லைன் கிளாஸஸ்க்கான ஆக்சஸ் அவங்களுக்கு இல்லை, இன்டர்நெட் இல்லை, ஸ்மார்ட் கேட்ஜெட்ஸ் எக்ஸெட்ரா. அப்போ ஆன்லைன் சொல்யூஷன்ஸ் அவங்களுக்கு இல்லை அப்படின்னு சொல்லப்படுது. ஆக்ஸ்ஃபார்மோட ரிப்போர்ட் ப்ரைவேட் ஸ்கூல்ஸில், even in the private schools in the urban areas, those who are not getting disruption in the internet connections, not getting connection properly, even in the urban areas. That's the problem அப்படின்னு சொல்லப்படுது ஆன்லைன் கிளாஸஸில். இம்பேக்ட்ஸ் ஆஃப் டிஜிட்டல் கேப், இந்த டிஜிட்டல் டிவைட்னால என்னென்ன ப்ராப்ளம் இருக்குது அப்படின்னா ட்ராப் அவுட்ஸ் ஆஃப் and child labor will increase. So digital access, smart classes introduce பண்ணும்போது the students will be attracted and then they will move towards the லைக் அவங்களோட எஜுகேஷனுக்கு. சில ப்ராப்ளம் என்ன அப்படின்னா கூகுள் மீட் இப்போ கோவிட் டைம் பீரியடில் யூ பீப்புள் நோ லாட் ஆஃப் ஸ்கூல்ஸ் வேர் கனெக்டட் வித் ஆன்லைன் கிளாஸஸ். இப்போ ரெயின்ஃபால் இருக்குது, டிசாஸ்டர் வருது அப்படின்றப்போ ஆன்லைன் கிளாஸஸ் வில் பி த ஆப்ஷன். அப்படின்றப்போ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆர் நாட் அஃபோர்டபுள் டு கெட் த ஸ்மார்ட் கேட்ஜெட்ஸ். internet connections illa அப்படின்றப்போ they won't be affordable to the online classes, then automatically they have to leave the classes and they have to go for work. COVID time period a lot of people dropped the school and went for jobs. So that's a problem. And the deprivation, quality of education வந்து கிடைக்கிறது இல்லை ப்ராப்பரா. unfair and competitive எட்ஜிங் கிடையாது. அப்புறம் லேர்னிங் டிஸ்பேரிட்டி வில் பி வெரி ஹை. இப்போ ஸ்மார்ட் கிளாஸஸ் விச் த ஸ்கூல்ஸ் விச் இஸ் கனெக்டட் வித் ஐசிடி they have huge informations related to like classes கொடுக்குறதா இருக்கட்டும், they can gather a lot of information and they can display a lot of things. and ICTல கனெக்ஷன்ஸ்ல எல்லாமே இருக்கக்கூடிய ஸ்கூல்ஸ் it will be performanceல poor-ஆ இருக்கும். அங்கே outcome, learning outcome will be also very less. So that's a problem. What are the constitutional rights related to the education? You people know DPSP 39F, Article 45, and then you having a fundamental right, that is Article 21A. It was added in 2002. Right to education is a fundamental right. So that's why we are providing 6 to 14 years free and compulsory education we are providing. So higher educationsல இது கொண்டு வரப்படணும். and then ஸ்கூல்ஸ் எல்லாமே எக்யூப்டாக இருக்கணும் ஐசிடி கூட. அது மட்டும் இல்லை ஸ்டூடெண்ட்ஸும் வந்து எக்யூப்ட் ஆகிற அளவுக்கு. ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்களில் ஃப்ரீபீஸ் ஆர் அக்செப்டட். So that's all. The next news related to the recently passed Antarctica Bill. So Antarctica is a continent, that is the 5th largest continent. There is no native people of origin அங்கே கிடையாது.
ஸோ ஆனால் எக்ஸ்பெடிஷன்ஸ் பீப்புள் அங்கே இல்லைன்னு கிடையாது. எக்ஸ்பெடிஷன்ஸ் எக்ஸ்ப்ளோரேஷன்ஸ் ஆர் ஹேப்பனிங், மினரல்ஸ். அண்ட் தென் அங்கே சில கண்ட்ரிஸ் வந்து உரிமையும் கோர்றாங்க, சில பார்ட் நியூசிலாந்து, யூகே போன்ற கண்ட்ரிஸ். பட் இட்ஸ் நாட் அ பார்ட் ஆஃப் எனி கண்ட்ரி. லைக் ஸ்பேஸ், இட் இஸ் அ ஃப்ரீ ஏரியா. ஸோ நோ கண்ட்ரி கான் கிளைம் லைக் அந்த சுவர்னிட்டி, இல்லைன்னா இது எங்களோட பிளேஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்களோட டெரிட்டரி அப்படின்னு கிளைம் பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்பே கிடையாது. அது கொடுக்கவும் மாட்டாங்க. பிகாஸ் வி சைன்ட் அன் அண்டார்டிகா ட்ரீட்டி. ஸோ வி வில் டிஸ்கஸ் வாட்ஸ் த பில் டாக்ஸ் அபவுட். ஸோ இப்போ இந்த பில் வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணப்பட்டப்போ உங்களுக்கு டிஸ்கஸ் பண்ணேன். லாஸ்ட் இயர் இட் ஹேப்பன்ட். நவ் இட் வாஸ் பாஸ் இன் த போத் ஹவுஸ் ஆஃப் த பார்லிமெண்ட் அண்ட் இட் வில் பி ரெடி ஃபார் அன் ஆக்ட். ஸோ அப்படின்னா பிரசிடென்ட் சைன் பண்ணியாச்சு அப்படின்னா இட் வில் பிகம் அன் ஆக்ட் when the president gives assent. So we will discuss the Antarctica Bill. So எதுக்காக நம்ம வந்து அண்டார்டிகாவுக்கு பில் பாஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா, we had 1983 we have a policy that is Antarctic Indian Antarctic program அப்படின்னு பேரு. 1981 we started and we conducted 41 expeditions. Expedition in the sense scientific approach. அங்கே இருக்கக்கூடிய மினரல்ஸை கண்டுபிடிக்கிறது, அங்கே இருக்கக்கூடிய ரிசர்ச், சயின்டிஃபிக்கல் எவிடன்ஸ் கலெக்டிங் ரிசர்ச் வந்து பண்ணியிருக்கோம் 41. அண்ட் தென் வி ஹேவிங் 3 பேசஸ், தக்ஷிண கோத்ரி, தென் தக்ஷின் கங்கோத்ரி, மைத்ரி, அப்புறம் பாரதி. 2012 பாரதி இனிஷியேட் பண்ணோம், மைத்ரி in 1988, தக்ஷின் கங்கோத்ரி in 1983. And then we did lot of research. Those 41 expeditions பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்றத சொல்லியிருந்தோம் உங்களுக்கு. ஸோ இந்த this bill will help to இந்த இந்தியா எக்ஸ்பெடிஷன் பண்ணக்கூடிய ஏரியாவில் வந்து என்வாயர்மெண்டல் ப்ரொடெக்ஷன்ஸ், இந்த ஏரியா வந்து அன்னெசரி எக்ஸ்பெடிஷன் பண்ணப்படுறது, கார்பரேட் எக்ஸ்பெடிஷன்ஸ் இதெல்லாம் இங்கே அலோவ் கிடையாது. ஸோ இந்த பில்லை பொறுத்த வரைக்கும் we are passing this bill where we are doing expeditions. அந்த ஏரியாவை ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறது from the foreign as well as Indian nationals. ஸோ இந்த பில் வந்து ரெண்டு பேருக்குமே பொருந்தும், இந்தியன் நேஷனல்ஸ் as well as foreigners, foreign citizens. If they come, like if they go in the expedition, இந்தியன் சைட்ல இந்த எக்ஸ்பெடிஷன் போகும்போது அவங்களுக்கு இந்த சட்டங்கள் பொருந்தும். அது மாதிரி இந்தியா எக்ஸ்பெடிஷன் பண்ணக்கூடிய ஏரியாஸில் அவங்க இருக்கும்போதும் அந்த சட்டம் அவங்களுக்கு பொருந்தும். என்வாயர்மெண்டல் ப்ரொடெக்ஷன் தான். அந்த ஏரியா வந்து யாரும் பெர்மிஷன் இல்லாமல், ஈவன் ஃப்ரம் த இந்தியன் சைட் யூ கான் கோ வித்தவுட் பெர்மிஷன். ட்ரில்லிங், ட்ரெட்ஜிங், மைனிங் ஆக்டிவிட்டீஸ் இதெல்லாம் பெர்மிஷன் இல்லாமல் பண்ண முடியாது. அதுக்கு கவர்மெண்ட் நோட் கொடுக்கணும். அது ப்ரைவேட் பீப்புள் பண்ணாலும் சார், ரிலையன்ஸ் போய் பண்ணணும்னாலும் தே ஹேவ் டு கெட் பர்மிஷன் ஃப்ரம் தி இந்தியன் கவர்மெண்ட் டு டூ எக்ஸ்பெடிஷன்ஸ். இந்தியன் சைட்லேருந்து அங்கே போனோம் அப்படின்னா, ஃபாரினர்ஸ் அப்படின்றப்போ யூஎஸ் வந்து அங்கே போகலாம். அப்போ we can't stop them. The bill will not stop them. அப்போ இந்தியா எக்ஸ்பெடிஷன் பண்ணக்கூடிய ஏரியாவுக்கு வரும்போது the bill will be covered. So this act will punish those people if they are violating the environmental protection. So that's about the Antarctica bill பொறுத்த வரைக்கும். And then Supreme Court High Court expeditions, High Court order jurisdiction is extended to this place. அப்போ இதில் யாராச்சும் தப்பு பண்ணுறாங்க அப்படின்னா எங்கே ஆர்பிட்ரேஷன் அப்படின்னா இந்தியன் கோர்ட் தான். ஸோ அது ஃபாரின் நேஷனல்ஸ் தப்பு பண்ணாலும் சரி, இந்தியன் நேஷனல்ஸ் தப்பு பண்ணாலும் சரி. ஸோ த ஜூரிஸ்டிக்ஷன் இஸ் எக்ஸ்டெண்டட் ஃபார் தி இந்தியன் கோர்ட்ஸ் அஸ் வெல் அஸ் அண்டார்டிகாவுக்குன்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஃபண்ட் கலெக்ட் பண்ணுறாங்க, அதை ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறதுக்காக. ப்ராஹிபிட் மைனிங் அண்ட் ட்ரெட்ஜிங். ஸோ என்வாயர்மெண்டல் டிகிரேடேஷனை உருவாக்குற மாதிரி எந்த ஒரு ட்ரெட்ஜிங் ஆக்டிவிட்டீஸோ மைனிங் ஆக்டிவிட்டீஸோ அப்புறம் ஈவன் பெர்மிஷன் இருந்தால் கூட பெர்மிஷன் இல்லாமல் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லுது. ஆனால் என்வாயர்மெண்டல் அங்கே பெர்மிஷன் கிடைச்சி அங்கே பண்ணக்கூடிய எக்ஸ்பெடிஷன்ஸ்னால என்வாயர்மெண்டல் டிகிரேடேஷன் அண்டார்டிக் கான்டினென்ட்டுக்கு ஏதாவது பாதிப்பு வருது அப்படின்னா அதுவும் பண்ணக்கூடாது. இஃப் தோஸ் கம்பெனிஸ் ஆர் கவர்மெண்ட் ஹேவிங் பெர்மிஷன்ஸ். அண்ட் தென் இந்த ட்ரீட்டி இந்த ஆக்ட் வந்து எதன் அடிப்படையில் கொண்டு வரணும்னா we having 3 things. as Antarctic Treaty. Antarctic Treaty வந்து 13 கண்ட்ரிஸால உருவாக்கப்பட்டது and we joined in 1983. we signed this treaty. 1959ல உருவாக்கப்பட்டது. 13 countries, USSR, USA, UK போன்ற கண்ட்ரிஸால உருவாக்கப்பட்டது. and then we joined and we accepted this treaty
இந்த ட்ரீட்டியை பொறுத்த வரைக்கும் டு ப்ரொடெக்ட் தி என்வாயர்மெண்ட் ஆஃப் தி சேம் அதன் அடிப்படையில் தான் we are having a law and then we having a convention that is called as convention on conservation of Antarctic marine living resources. அங்கே இருக்கக்கூடிய லிவிங் ஆர்கானிசம்ஸ் லைக் ecosystem வந்து அஃபெக்ட் ஆகிற மாதிரி எந்த ஒரு ட்ரெட்ஜிங் மைனிங் ஆக்டிவிட்டீஸ் பண்ண முடியாது. we signed it. மேட்ரிட் ப்ரோட்டோகால் ஒன்று இருக்கு. ஸோ அண்டார்டிகா as a நேச்சுரல் ரிசர்வ், அது யாருமே வந்து உரிமை கொண்டாட முடியாது. சயின்டிஃபிக் பர்பஸ் பீஸுக்காக அவங்க அதை பயன்படுத்தல. அண்டார்டிக் ட்ரீட்டி என்வரன்மெண்டல் கன்சர்வேஷன் மட்டும் இல்லை, அந்த ஏரியா வந்து ஆர்ம்டு ஏரியாவை மாறுறதை தடுக்கிற மிலிட்ரி எக்ஸ்பெடிஷன்ஸ், மிலிட்ரி ட்ரில்ஸ் கூட அங்கே கண்டக்ட் பண்ண முடியாது. அது மட்டும் இல்லை, ஆயுதங்களை கொண்டு போய் அங்கே சேமிக்கக்கூடிய கிடங்குகள் அந்த மாதிரி எதுவுமே வைக்கக்கூடாது. ஸ்பேஸுக்கு இது மாதிரி வி ஹேவிங் அன் அவுட்டர் ஸ்பேஸ் ட்ரீட்டி சேம் லைக் தட். ஸோ இட்ஸ் ஏன் இந்த சட்டங்கள் எல்லாம் உருவாக்குற ட்ரீட்டிலாம் வச்சிருக்கோம் அப்படின்னா திஸ் Antarctica can be captured by any country. ஸோ அந்த உரிமை கோர்றதை தடுக்கிறதுக்கு தான் இந்த பில்ஸ். அண்ட் தென் இந்தியன் சைட்லேருந்து we passed an act. The first act was created by this conventions. That's why it is important. அண்டார்டிகாவை பொறுத்த வரைக்கும் இட்ஸ் அ வெரி ஹியூஜ் காண்டினென்ட், 5th largest காண்டினென்ட், சவுத் போலில் இருக்குது. அதே மாதிரி ஆர்டிக்ல வி ஹேவிங் அ ஸ்டேஷன் தட் இஸ் கால்ட் அஸ் ஹிமாதிரி. அது சொல்ல மறந்துட்டேன். அண்டார்டிகால 3 இருக்கு, தக்ஷின் கங்கோத்ரி, மைத்ரி, பாரதி. ஹிமாத்ரி வந்து ஆர்டிக்ல இருக்கக்கூடியது, செவல் பேர்ட் அப்படின்ற பிளேஸ்ல இருக்கு. அண்ட் வி ஹேவிங் அ சீட் வால்ட் ஹியர். இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய பெரிய பெரிய மரங்கள், ஓல்டு மரங்களோட தானியங்களை கொண்டு போய், தானியம்னா சீட்ஸை போயிட்டு செவல் பேர்ட்ல சேவ் பண்ணியிருக்கோம். பிகாஸ் இட்ஸ் அ கோல்டர் ஏரியா, சரியா, coldest area. So that's the reason. And then we having a national center for polar research, polar and oceanic research. It's placed in Goa. அதான் அண்டார்டிக் ஏரியாவில் எக்ஸ்ப்ளோரேஷன் பண்ற ஒரு அப்ரூவ்ட் ஆர்கனைசேஷன். இவங்க தான் எக்ஸ்ப்ளோரேஷன்ஸ் எல்லாம் பண்றது. அண்ட் தென் அண்டார்டிகா இஸ் ஹேவிங் அ ரிவர் தட் இஸ் லாங்கஸ்ட் ரிவர், ONX அப்படின்னு பேரு. அண்ட் தென் லார்ஜஸ்ட் லேக் இன் த வேர்ல்ட், தட் இஸ் கிளேஷியல் லேக், தட் இஸ் ஓஸ்டாக் அப்படின்னு பேர். ஸோ இதெல்லாம் கொஸ்டின்ஸில் வர்றதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு. ஸோ தே ஒன்ட் ஆஸ்க் ஆன் பில், மெயின்ஸில் கேட்கலாம், பட் ப்ரிலிம்ஸில் இது ரிலேட்டடாக கொஸ்டின்ஸ், அண்டார்டிகாவோட ப்ரொடெக்ஷன், அண்டார்டிகாவோட கிளேஷியல் ராஸ் செல்ஃப், அதை பற்றியான கொஸ்டின்ஸ். கிளாஸ்கோ செல்ஃப் வந்து இப்போ ரீசெண்டாக நெய்ம் பண்ணாங்க பாரிஸ் கிளைமேட் சேஞ்ச் அக்ரிமெண்ட் நடந்தப்போ. ஸோ these are the things are important. So it's like prone to climate change, ரொம்ப பாதிக்கப்படக்கூடிய காண்டினென்ட்ல அது ஒன்று. ஐசஸ் வந்து டிகிரடேஷன் ஆகுறது. So that's all. Then the next news related to Wildlife Protection Act. So Wildlife Protection Act 1972. ஸோ இது நம்ம பில் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணப்பட்டப்போ டிஸ்கஸ் பண்ணோம். இந்த நேம் அகெயின் வி ஆர் கோயிங் டு டிஸ்கஸ் இன் டீடைல் பிகாஸ் இட் வாஸ் பாஸ் இன் தி லோக்சபா அப்ரூவல் கிடைச்சிருச்சு. ஸோ இட் இஸ் கோயிங் டு பி அ லா ஆஃப்டர் இட் வில் பி கன்சிடர்ட் இன் தி ராஜ்யசபா. ஸோ பில் லா ஆகிறதுக்கான வாய்ப்பு அதிகம். ஸோ வைல்ட் லைஃப் ப்ரொடெக்ஷன் ஆக்டை பொறுத்த வரைக்கும் இட் வாஸ் கிரியேட்டட் இன் த இயர் 1972. 1972ல we made lot of changes. Forest was added in the forest and wildlife protection, so added in the concurrent list. Before it was the state list part, and central government made a law to protect the wild animals as well as wild plants, etc., wild birds, etc. Everything will covered under this Wildlife Protection Act. The Wildlife Protection Act list schedules are there. Schedule 1 is highly protected animal. So it was, now it's going to be changed. And அது தெரிஞ்சிருக்கணும், highly protected. Schedule 2 வந்து it is also highly protected. There is part A, no more needed if the act was passed. அப்புறம் பார்ட் பி கேட்டகரி இருக்கு. ஸோ இட்ஸ் போத் ஆர் ஹைலி ப்ரொடெக்டட் அனிமல்ஸ் வந்து கன்சர்வேஷன் லைக் ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறதுக்கான. ஸோ எக்ஸாம்பிள் லயன், டைகர் இதெல்லாமே ஸ்கெடியூல் 1 கேட்டகரியில் வரும். ஸோ லாட் ஆஃப் டைம் வி ஹவ் ஸ்டடிட் த ஸோ வல்னரபிள் கேட்டகரி. ஐயூசிஎன்ல வல்னரபிள், வைல்ட் லைஃப் ப்ரொடெக்ஷன் ஆக்ட்ல ஸ்கெடியூல் 1 அப்படின்னா இதான் கேட்டகரி. தென் ஸ்கெடியூல் 3 லெஸ் பனிஷ்மெண்ட். ஸ்கெடியூல் 4 and 3 லெஸ் பனிஷ்மெண்ட்ஸ் இருக்கக்கூடிய அனிமல்ஸ். 5 வந்துட்டு வெர்மின்,
அப்புறம் யூ ஹேவிங் 6 plants. அப்புறம் 7 யூ ஹேவிங் பிளான்ஸ் வந்து இதெல்லாம் விளைவிக்க கூடாது அப்படின்றது 6 there are 6 எந்த பிளான்ஸ் எல்லாம் நீங்க கல்டிவேட் பண்ணக்கூடாது அப்படின்றது இங்க மென்ஷன் பண்ணப்பட்டிருக்கு. ஸோ இப்போ என்ன பண்ண போறாங்க அப்படின்னா இதை ரிமூவ் பண்ற வெர்மின் ரிமூவ் பண்றாங்க and the fourth will be removed. Third place schedule 3 is going to be added. இது வந்து less protected மாறுது. Highly protected animals schedule 1 வரும். Rationalization of schedules. Less protected animals will come under the schedule 2 category. Third வந்து plants category வரும். There is no more vermin animal, இதெல்லாம் கிடையாது. அது மாதிரி schedule 4 is going to be introduced. அது சைட்ஸ்ல எந்த அனிமல்ஸ் எல்லாம் ப்ரொடெக்ட் பண்ணிருக்கோ அதுவும் வைல்ட் லைஃப் ப்ரொடெக்ஷன் ஆக்ட்ல வரும். ஸோ இட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். சைட்ஸ் அப்படின்றது கன்வென்ஷன் ஆன் இன்டர்நேஷனல் ட்ரேட் இன் என்டேஞ்சர்ட் ஸ்பீஷீஸ். ஸோ அதை தடுக்கிறதுக்காக. ஸோ இப்போ எக்ஸாம்பிள் சைட்ஸில் லயன் இஸ் அப்பெண்டிக்ஸ் 1 கேட்டகரியில் வரும். ஸோ இட்ஸ் ஹைலி ப்ரொடெக்டட். யூ கான் லயன் டைகர் இதெல்லாமே அப்பெண்டிக்ஸ் 1 அப்படின்னு படிச்சிருக்கோம். ஸோ இந்த அப்பெண்டிக்ஸ் 1ல இருக்கக்கூடியதை எந்த ஒரு காரணத்தை கூட நீங்கள் ட்ரேடிங் பண்ண முடியாது. ஸோ ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணுறது. ஸோ அதுவும் இந்த ஸ்கெடியூல்ஸில் வந்துடும். there will be only 4 schedules இனிமே. சரி, இந்த ஆக்ட் பாஸ் ஆகும்போது அதில் சேஞ்சஸ் கொண்டு வந்திருக்காங்க. அப்புறம் இம்பார்ட்டண்டாக வேற என்ன சேஞ்சஸ் கொண்டு வந்திருக்காங்கன்னா சீஃப் வைல்ட் லைஃப் வார்டன். ஸோ அவருக்கு வந்து மோர் பவர் கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய சீஃப் வைல்ட் லைஃப் வார்டன் வில் பி அப்பாயிண்டட் பை தி தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட். ஸோ அவரோட ஒர்க் என்ன அப்படின்னா ஜூஸை மேனேஜ் பண்ணுறது, சாங்சுவரிஸ், அனிமல்ஸை எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணுறது இது எல்லாமே. அப்புறம் பனிஷ்மெண்ட் டு தி பீப்புள் ஹூ ஆர் வயலேட்டிங் தி நார்ம்ஸ். ஸோ அதுவும் வந்து வைல்ட் லைஃப் ப்ரொடெக்ஷன் ஆக்டில் சீஃப் வைல்ட் லைஃப் வார்டனுக்கு வந்து அது பவர் கொடுக்குறாங்க. ஸோ தட் இஸ் த மெயின் திங். அப்புறம் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் இஸ் த மேனேஜிங் அத்தாரிட்டி ஃபார் திஸ் வைல்ட் லைஃப் ப்ரொடெக்ஷன் ஆக்ட். அப்புறம் இன்வேசிவ் ஸ்பீஷீஸ் எந்த ஒரு காரணத்தை கொண்டும் வித்தவுட் பெர்மிஷன் யூ கான் ஹாவ் இன்வேசிவ் ஸ்பீஷீஸ் கல்டிவேஷன்ஸ் இந்த மாதிரி எதுவுமே பண்ண முடியாது. அது போத் அனிமல்ஸ் அண்ட் பிளான்ஸ் எக்ஸெட்ரா. அனிமல்ஸ் இன்வேசிவ் ஏலியன் ஸ்பீஷீஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அண்ட் தென் கண்ட்ரோல் ஆஃப் சாங்சுவரிஸ் அது சொல்லிட்டு உங்களுக்கு சீஃப் வைல்ட் லைஃப் வார்டனுக்கு வந்து அதிகாரம் அதிகமாக கொடுக்குறாங்க. அப்புறம் சரண்டரிங் ஆஃப் கேப்டிவ் அனிமல்ஸ் those who are protected under this wildlife protection act. ஸோ நீங்கள் வீடுகளில் வளர்க்கக்கூடிய எந்த கேப்டிவ் அனிமல்ஸாக இருந்தாலும் சரி இட் கேன் பி சரண்டர்ட் வித்தவுட் பெனாலிட்டிஸ். ஸோ அவங்களால பராமரிக்க முடியலைன்னா வைல்ட் லைஃப் ஆக்ட் அடிப்படையில் வரதை நீங்கள் வீட்டில் வளர்க்க முடியாது. மற்றபடி நீங்கள் ஏதாச்சும் அனிமல்ஸ் நீங்கள் லைக் கன்சர்வேஷன் பண்ணிட்டு இருக்கிறீங்க, வீடுகளில் பெட் அனிமல்ஸாக வளர்க்குறீங்க அப்படின்னா கேப்டிவ் அனிமல்ஸ் கேன் பி கிவன் டு தி சீஃப் வைல்ட் லைஃப் வார்டன். அப்படின்னா சூ இல்லைன்னா சாங்சுவரிஸ்க்கு வந்து நீங்கள் ஒப்படைக்கலாம். அண்ட் தென் தோஸ் ஆர் வயலேட்டிங் முன்னாடி 25,000 தான் ஜெனரல் வயலேஷன்ஸ். இப்போ வைல்ட் லைஃப் ப்ரொடெக்ஷன் ஆக்டில் இருக்கக்கூடிய அனிமல்ஸ் எதாவது வேட்டையாடினா ஸ்பெஷலி ப்ரொடெக்டட் கேட்டகரியில் இருந்துச்சுன்னா முன்னாடி இட்ஸ் 10,000 தான் பனிஷ்மெண்ட். இப்போ 25,000 அதை உயர்த்திருக்காங்க. அண்ட் தென் 1 lakh பனிஷ்மெண்ட் ஃபார் ஜெனரல் வயலேஷன்ஸ். இதில் இருக்கக்கூடிய ஏதாவது ஒன்று கடத்தல் பண்ணாலோ இல்லை ஜெனரல் வயலேஷன்ஸ் எதாவது பண்ணாலோ வித்தவுட் கில்லிங் பண்ணால் இம்ப்ரிசன்மெண்ட் இருக்குது. ஸ்கெடியூல் 1 கேட்டகரியில் ஸ்பெஷல் ப்ரொடெக்ஷன். கில்லிங் இல்லாமல் நீங்கள் ஏதாச்சும் இல்லீகல் ஆக்டிவிட்டீஸில் ஈடுபட்டீங்க அப்படின்னா 1 lakh பெனால்ட்டி வில் பி சார்ஜ். முன்னாடி 25,000. தட் இஸ் ஜெனரல் வயலேஷன். ப்ரொடெக்டட் அனிமல்ஸில் கொல்றது அந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா யூ ஹாவ் ப்ராசிக்யூஷன் பனிஷ்மெண்ட் வில் பி தேர். ஜெயில் இம்ப்ரிசன்மெண்ட் இருக்கும். சரியா? ஸோ தட்ஸ் ஆல். ஸோ திஸ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அண்டார்டிக் பில் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் அப்கமிங் எக்ஸாம்ஸ். எந்த எக்ஸாம்ஸில் வேணாலும் கேட்கலாம். And then next news related to RTI. So recently we discussed. So we will go a little bit like RTI எப்படி ஃபைல் பண்ணுறது, RTI-னா என்ன அப்படின்றது we will discuss. So transparency, good governance-ல there is a transparency. And then we having a right to freedom of speech and expression under Article 19 class 1 subclass A கேட்டகரியில் ஃப்ரீடம் ஆஃப் ஸ்பீச் அண்ட் எக்ஸ்பிரஷன் இஸ் தேர். ஸோ அதன் அடிப்படையில் தான் ரைட் டு இன்ஃபர்மேஷன். ஸோ இப்போ நீங்கள் ஒரு பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டி ஓட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அவங்க வந்து என்னென்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்றது. ஸோ இஃப் யூ வாண்ட் டு எக்ஸ்பிரஸ் யுவர் ஃப்ரீடம்
then you have to know something from the side. Government என்னெல்லாம் பண்றாங்க. So you voted a person, you voted for the MLAs and the MLAs selected the CM, cabinet ministers எல்லாமே வந்து the peopleோட responsibility, that is accountability to the people, because the freedom of speech and expression is expressed by voting. Speech and expressions, you voted for those people under this criteria. அப்போ என்ன கவர்மெண்ட் என்ன பண்றாங்க அப்படின்ற உங்களுக்கு தெரியணும். அதுக்கு தான் ரைட் டு இன்ஃபர்மேஷன் ஆக்ட் வாஸ் இன்ட்ரடியூஸ்ட் அண்டர் திஸ் 19 class 1 sub class A 2005 it was introduced. இதோட பர்பஸ் என்ன அப்படின்னா டிரான்ஸ்பரன்சி. கவர்மெண்ட் வந்து ஒரு பாலம் கட்டுறாங்க அப்படின்னா அதுக்கு எவ்வளோ செலவாயிருக்கு அப்படின்றத பப்ளிக் நோட்டிஃபிகேஷன் பண்ண மாட்டாங்க. அப்போ நீங்கள் ரைட் இன்ஃபர்மேஷன் அப்ளை பண்ணீங்கன்னா அதோட எக்ஸ்பெண்டிச்சர் டீட்டெயில்ஸ் யூ கேன் ஆஸ்க். ஸோ யார் பண்ணியிருக்காங்க, என்னென்ன எங்கே இருந்தெல்லாம் மெட்டீரியல்ஸ் வாங்கியிருக்காங்கன்னு கூட நீங்கள் தெரிஞ்சுக்க முடியும். ஸோ தெர் இஸ் அ ரைட் டு கெட் ஜெராக்ஸ். You can investigate the office, you can go and inspect if they gave permission. So intimate பண்ணிட்டு போகணும், சும்மா போனால் கிடையாது. அது மாதிரி ஆடியோ ஃபைல்ஸ், வீடியோ ஃபைல்ஸ் கேன் பி டேக்கன். ஃபிசிக்கல் நீங்கள் அவைலபிள் இருந்துச்சு அப்படின்னா the information have to be given. சரியா? That's about the right to information act. There should be a public information officer. அது கீழே there is a assistant public information officer. So PIO அப்படின்னு எடுத்துக்கணும். இப்போ எக்ஸாம்பிள் கலெக்டரேட் எடுத்துக்கோங்க. கலெக்டரேட்டில் டிஸ்ட்ரிக்டுக்கான அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ஒர்க் வில் ஹேப்பன். தேர் ஷுட் பி ஏ பிஐஓ. ஸோ கலெக்டரேட்ல இருந்து ஏதாவது ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் யூ வாண்ட் டு கேதர், யூ கேன் அப்ளை டு தி பிஐஓ. அசிஸ்டன்ட் பிஐஓஸ் அப்படின்றது போஸ்ட் ஆஃபீஸில் இருப்பாங்க நம்ம ஊர்களில். ஸோ யூ கேன் கோ அண்ட் அப்ரோச் திஸ் பர்சன் அண்ட் அப்ளை ஃபார் தி ஆர்டிஐ. திஸ் பர்சன் வில் டேக் திஸ், லைக் போஸ்டில் தான் போகும், அப்ளை பண்ணுவாங்க. ஸோ த அப்ளிகேஷன் வில் பி மேட் ஃபார் 10 rupees. 10 rupees as an application charge. அதில் பிபிஎல் ஃபேமிலியில் வந்தாங்க அப்படின்னா நோ சார்ஜ். அது மாதிரி என்னென்ன டாக்குமெண்ட்ஸ் வேணும் அப்படின்றத நீங்கள் ரிக்வெஸ்ட் பண்ணணும். இப்போ எக்ஸாம்பிள் there is a disaster management activities is going on. இப்போ கன்னியாகுமரி டிஸ்ட்ரிக்ட்ல மழை அதிகமாக இருக்கனால டிசாஸ்டர் மேனேஜ்மெண்ட் கேட்டகரியில் they are taking lot of measures. If you want to know, you can apply for that. What are the measures has been taken to control the flood? டேம்ஸ் வந்து கொலாப்ஸ் ஆகாமல் இருக்கிற ஓவர் ஃப்ளோயிங்கை தடுக்கிறதுக்கு என்னென்ன மெஷர்ஸ் எடுத்திருக்காங்க அப்படின்னா அதுக்கான டீட்டெயில்ஸ். இல்லைன்னா ரோடு போடுறாங்க, இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் சேஞ்சஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அதுக்கு எவ்வளோ செலவு பண்ணுறாங்க அப்படின்ற டீட்டெயில்ஸை நீங்கள் கேட்கலாம் பை அப்ளைங். 10 rupees சார்ஜ். அதுக்கப்புறம் ஜெராக்ஸ் காப்பி நீங்கள் கேட்குறீங்கன்னா அதுக்கு வந்து எக்ஸ்ட்ரா சார்ஜஸ் ஹேவ் டு பி பெய்ட் இன் ஸ்டாம்ப் பே பண்ணி வாங்கணும். அதுக்கப்புறம் என்னென்ன இன்ஃபர்மேஷன் வேணும் அப்படின்றத மென்ஷன் பண்ணோம். அண்டர் சப்ஜெக்டில் ஆர்டிஐ ஆக்ட் 2005 மூலமாக ஐ ஆம் கிளைமிங் தீஸ் ஆர் தி இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் ஐ நீடட் அப்படின்றத கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் அட்ரஸ் அண்ட் தென் லைக் போஸ்ட் எங்கே பண்ணணுமோ அங்கே பண்ணிடணும். ஏபிஓ தட் இஸ் அசிஸ்டன்ட் பப்ளிக் இன்ஃபர்மேஷன் ஆஃபீஸர் மூலம் பிஏ கிட்ட போகும். வித்தின் 30 days பிஏ கிட்ட அது ரீச் ஆனதுக்கு பிறகு 30 daysல he have to give the informations. சப்போஸ் ரூரல் ஏரியா அப்படின்னா 5 days எக்ஸ்ட்ரா ஃபார் ட்ராவலிங் ஃப்ரம் ஹியர் டு ஹியர். அப்போ 35 days லிமிட் வந்து இந்த 5 days கால்குலேஷனில் வராது. 30 days தான் கணக்கு. பிஏ கிட்ட போனது பிறகு 30 days கணக்கு. இந்த 30 daysல இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்கணும். சப்போஸ் அவங்க கொடுக்கல அப்படின்னா யூ கேன் கோ ஃபார் அன் அப்பீல். தட் இஸ் அன் அப்பீலேட் பாடி. ஸோ பிஏக்கு மேலே தட் இஸ் அ 3-tier பாடி. இது வந்து கால்குலேஷனில் வராது. ஏன்னா இது வில்லேஜோட போஸ்ட் ஆஃபீஸர் தான் ஆக்ட் ஆவாங்க ஏபிஐஓவா. The first body is Central Information Commissioner or State Information Commissioner. அதுக்கப்புறம் there is an appellate body in the state level. Appellate body அப்பீல் பண்ணுறது. அதுக்கு அடுத்து தேர்ட் டயரில் பிஏஓ வருவாங்க. பிஏஓ இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்கல அப்படின்னா யூ கேன் கோ அண்ட் அப்பீல் திஸ் பர்சன். அவங்க கொடுக்கக்கூடிய இன்ஃபர்மேஷன் சாட்டிஸ்ஃபைடு இல்லை, ப்ராப்பராக கொடுக்க மாட்டேங்கிறாங்க, இந்த இன்ஃபர்மேஷன் எங்கள்கிட்ட இல்லைன்னு சொன்னால் கூட யூ கேன் கோ ஃபார் அன் அப்பீல். ஸோ இது பார்க்குறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும், பட் இட்ஸ் வெரி டஃப் டு கெட் த இன்ஃபர்மேஷன்ஸ். ஈவன் திஸ் பாடிஸ் ஆர் தேர். அண்ட் தென் இவங்களும் ப்ராப்பராக ரெஸ்பாண்ட் பண்ணலை. அவங்க கொடுக்கக்கூடிய தீர்ப்பு இவங்க கொடுக்க வேணாம்னு ஏதோ சொன்னாங்க அப்படின்னா யூ கேன் கோ ஃபார் அப்பீல் சிஐசி. சப்போஸ் இவங்க பிஐஓ வேணும்னு இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்கல அப்படின்னா 30 daysக்கு மேலே அவர் எத்தனை நாள் கொடுக்காம இருக்காரோ அந்த டேஸ் கனெக்ட் பண்ணி salaries will be taken from the PIO and the salary will be paid to the RTI person.
So those things we will study in governance also. It's a huge topic. So simple சொல்லிருக்கோம் உங்களுக்கு. There is a 3-tier organization, how to apply for this, what are the information. அது மட்டும் இல்ல, நீங்க எதுக்காக நீங்க இந்த இன்ஃபர்மேஷனை கேக்குறீங்கன்றத சொல்லவே தேவை கிடையாது. எந்த ப்ராசஸுக்காகவும் நீங்க இன்ஃபார்ம் பண்ண தேவை கிடையாது. என்ன ப்ராசஸுக்காக கேக்குறீங்க அப்படின்றத நீங்க வந்து எந்த காரணத்தை கொண்டும் அவங்களுக்கு சொல்ல தேவை கிடையாது. ஸோ தட்ஸ் அபவுட் தி ஆர்டிஐ. அண்ட் தென் இதில் இருக்கக்கூடிய ப்ராப்ளம்ஸ் அது ரீசெண்டாக நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணோம். அகெயின் இட் வாஸ் லிஸ்டட் இன் தி பிடிஎஃப். ஸோ ஆர்டிஐ மட்டும்தான் அவங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன். எஃபிஷியன்சி ஆஃப் ஆர்டிஐ வந்து ப்ராப்ளம் இருக்கிற ரீசென்ட்லி வி டிஸ்கஸ் பிகாஸ் கிட்டத்தட்ட 2006 இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணப்பட்டதுலேருந்து 100 people were killed பிகாஸ் ஆர்டிஐ அப்ளை பண்ணதுனால, ஆர்டிஐ டீட்டெயில்ஸ் கேதர் பண்ணனால. அது மாதிரி ஓகே, அது மாதிரி 187 பீப்புளுக்கு மேலே த்ரெட்னிங் அட்டாக் பண்ணப்பட்டிருக்காங்க. மோர் தேன் 100 பீப்புள்ஸ் வேர் டார்கெட்டட், த்ரெட்டன்ட் பிகாஸ் ஆஃப் கெட்டிங் அஸ் அன் ஆர்டி ஆக்டிவிஸ்டாக இருக்குது. ஸோ இதெல்லாம் தடுக்கிறது கவர்மெண்ட் மெஷர்ஸ் இருக்கணும். lacunas are there because they are releasing the data. That is whistleblower protection act ப்ராப்பரா மேனேஜ் பண்ணல. அப்புறம் பியூரோக்ராட்டிக் ஆட்டிடியூட், பிஏ ஆஃபீஸர்ஸ் வந்து இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்க மாட்டாங்க. ஸோ தள்ளி போடுறது, டிலே ரொம்ப ஆகும். ஸோ 30 நாள் அப்படின்னா அர்ஜென்ட் விஷயங்கள். ஸோ ஹியூமன் ரைட்ஸ் ரிலேட்டட், அது மாதிரி லைஃப் சம்பந்தமானது. இப்போ எக்ஸாம்பிள், பர்சன் இஸ் டிமாண்டிங் ஃபார் அ கிட்னி, த கிட்னி இஸ் நாட் அலோகேட்டட் ஃபார் திஸ் பர்சன் டிரான்ஸ்பிளான்டேஷன் பர்பஸுக்காக. சீரியல் ஆர்டர் படி இல்லை பணம் கொடுக்குறவங்களுக்கு அது கொடுக்குறாங்க அப்படின்னு இவருக்கு தெரிய வரும்போது he can apply for RTA. how you are managing, நான் எந்த ஸ்டேட்டஸில் இருக்கு அப்படின்றது தெரிஞ்சுக்க முடியும். இதெல்லாம் 48 ஹவர்ஸில் கொடுக்கப்படும் பிகாஸ் இட்ஸ் லைஃப் சப்போர்ட். 48 hours it have to be given. ஏன்னா பிகாஸ் இட்ஸ் அ லைஃப் ரிலேட்டட், ஹியூமன் ரைட்ஸ் ரிலேட்டட் இஷ்யூஸும் கொடுக்கணும். ஆனால் கண்டிப்பாக இதெல்லாம் ப்ராப்பராக பண்ண மாட்டேன். இங்கேருந்து இங்கே அப்பீல் பண்ணும்போது அப்ளைட் பாடியில் ஆள் இருக்கணும். lot of appellate bodies are vacant. And then CIC, SIC எல்லாமே நிறைய இடங்கள்ல கிட்டத்தட்ட சீஃப் இன்ஃபர்மேஷன் கமிஷனர் ஒரு ஆள் ப்ளஸ் 10 persons as a information officers. ஆனால் மேக்ஸிமம் வேகன்சியில் தான் இருக்கு. அண்ட் தென் அவங்க சேலரிஸ், டென்யூர் எல்லாமே சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் தான் டிசைட் பண்ணுறாங்க பிகாஸ் இட் வாஸ் சேஞ்ச், amended. The RTA Act was amended. So these are the problems of the RTA related. Then the next news related to the flag. Pingali Vengaya. Huh? Okay. So he is a person from Masilipatnam, Andhra Pradeshla. So இது questions கேட்கலாம். திரிரங்கா உற்சவ் வந்து லான்ச் பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னா எல்லார் வீடுகள்லையும் ஃபிளாக்ஸ் வந்து ஹாய்ஸ் பண்ண முடியும். ஆகஸ்ட் 15 தெரிஞ்சு இந்த எண்ட் வரைக்கும் நினைக்கிறேன். ஸோ சுதந்திர தினம் கொண்டாட இருக்கும், 75th சுதந்திர தினம் கொண்டாட இருக்கும். அதை லைக் என்ன சொல்கிறார், அப்ஹோல்டிங் பண்ணுற விதமாக இல்லைன்னா சப்போர்ட்டிங் பண்ணுற விதமாக சுதந்திர தின கொடிகள், சுதந்திர கொடியை நம்ம நேஷ்னல் ஃப்ளாகை வந்து நம்ம வீடுகளில் வந்து ஹாய்ஸ் பண்ண முடியும். வீடுகளில் முன்னாடியும் ஹாய்ஸ் பண்ண முடியாதா அப்படின்னு கிடையாது. அதுவும் ரைட் ஆஃப் ஃப்ரீடம் ஆஃப் ஸ்பீச் அண்ட் எக்ஸ்பிரஷனில் தான் வரும். தே ஹேவ் த ரைட், எவ்ரி ஒன் ஹேஸ் த ரைட். ஆனால் கண்டிஷன் என்னென்னா காலையில் நீங்கள் எத்தனை மணிக்கு மேலே ஏற்றணும் அப்படின்னா சூரியன் வந்ததுக்கு பிறகு தான் யூ ஹாவ் டு ரைஸ். அண்ட் தென் சூரியன் மறைகிறதுக்குள்ளாடி யூ ஹாவ் டு அதை திருப்பி எடுத்துடணும், அங்கே பறக்க விட முடியாது. ஸோ இது ஆஃபீஸஸில் இருக்கக்கூடிய வழக்கம், கொடி ஏற்றுறது. மற்றபடி நீங்கள் ஸ்டிக்கர் லேபிள்ஸ் எல்லாம் இட்ஸ் நாட் அன் இஷ்யூ. கொடி ஹாய்ஸ் பண்ணுறீங்க, ஹாய்ஸ்டிங் அப்படின்னா கொடி ஏற்றுறது, இறக்குறது வந்து இத்தனை மணிக்குள்ளாடி பண்ணணும், சூரியன் மறைகிறதுக்குள்ளாடி பண்ணணும் அப்படின்ற கண்டிஷன். இப்போ அதில் ரிலாக்ஸேஷன் கொடுத்துருக்காங்க, அப்படி பண்ண தேவையில்லை. ஸோ யூ கேன் கண்டினியூ யூ கேன் லைக் ஃப்ளர் பண்ணலாம் உங்கள் வீடுகள் முன்னாடி. நீங்கள் வந்து அது இப்போதைக்கு அது கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ தட்ஸ் வை இட் கேம் இன் நியூஸ். அண்ட் தென் ஃபார் யூ பீப்புள் இட்ஸ் நாட் இம்பார்ட்டன்ட். ஆர்டிகல் 19(1) கிளாஸ் 1 சப் கிளாஸ் ஏல தான் வருது அப்படின்றது தெரிஞ்சிருக்கணும், ஃப்ரீடம் ஆஃப் ஸ்பீச் அண்ட் எக்ஸ்பிரஷன். ஏன்னா லாட் ஆஃப் கேசஸ் நடந்துச்சு, அவங்க வந்து கொடி ஏற்றுறது தப்பு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சுப்ரீம் கோர்ட்டில் கேசஸ் எல்லாம் போட்டாங்க. But finally Supreme Court gave the way. So every citizen of India has the right to express their freedom. அப்போ அவங்க சுதந்திர தாகத்தை எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணுறது they have the right. அப்போ அவங்க ஹாய்ஸ்டிங் பண்ணலாம், ஆனால் எல்லா நாளும் பண்ண முடியாது.
இண்டிபெண்டன்ஸ் டே, ரிப்பப்ளிக் டே இந்த மாதிரி டைம் பீரியட்ல மட்டும்தான் அதுவும் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் இருந்துச்சு. இப்போ அதை வந்து தளர்த்தி இருக்காங்க. ஆனால் கொஞ்ச நாளைக்கு தான் தளர்த்தி இருக்காங்க. இட்ஸ் நாட் ஃபார் என்டையர் லைஃப் கிடையாது. அது மாதிரி நேஷனல் ஃபிளாக்ல கொஸ்டின்ஸ் கேட்பாங்க. இது யார் வந்து டிசைன் பண்ணது அப்படின்னா பின்காலி வெங்கையா. ஸோ அந்த நேம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஸ்டேட் பப்ளிக் சர்வீஸ் கமிஷன்ஸ்ல கொஸ்டின் வரலாம். இஸ் அ ஃப்ரீடம் ஃபைட்டர் அண்ட் தென் ஹி இஸ் அ ஃபாலோவர் ஆஃப் காந்திஜி, காந்தியன் பிரின்சிபிள். காந்திஜி இல்லை, காந்தியன் பிரின்சிபிள். ஸோ அது மட்டும் இல்லை, ஹீ டிசைன்ட் இட். சாஃப்ரான் ஃபிளாக், சாஃப்ரான் கலர் மேலேயும் சென்டரில் ஒயிட், அப்புறம் யூ பீப்புள் நோ சாஃப்ரான் மீன்ஸ் கேசரி, சென்டரில் ஒயிட் அதுக்கப்புறம் க்ரீன். ஸோ சென்டர் பார்ட்டில் ப்ளூ கலரில் அசோக் சக்ரா, 24 ஸ்போக்ஸ் உள்ள அசோக் சக்ரா வாஸ் டிசைன்ட். அதான் நம்ம இன்னைக்கு நேஷனல் ஃபிளாகாக 1947 ஜூலைல ஃபர்ஸ்ட் கான்ஸ்டியூஷன் அசம்பிளியோட மீட்டிங்ல இட் வாஸ் அப்ரூவ்ட். அண்ட் தென் சுதந்திரம் கிடைச்சதுக்கு பிறகு 1947 இட் வாஸ் அப்ரூவ்ட் அஸ் அ நேஷனல் ஃபிளாக். அண்ட் தென் ரிப்பப்ளிக் டேல இருந்து அது நமக்கு வந்து கான்ஸ்டியூஷனல் ஃபிளாகாகவும் மாறிடுச்சு. ஸோ தட்ஸ் ஆல். அப்புறம் அசோக் சக்ராவோட பர்பஸ் யூ பீப்புள் நோ, தர்ம சக்ரா பரிவர்த்தன். ஸோ தட்ஸ் ஆல். தென் 7th news related to the intentionally determined contribution. Intentionally nationally determined contribution. அதில் வந்து சேஞ்சஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ those things we will discuss. So 2015 there is a UNFCCC conference happened in Paris. Already we have discussed it enormous times. So again I am discussing in brief. So UNFCCCயோட 21st மீட்டிங் நினைக்கிறேன், COP25 கான்ஃபரன்ஸ் ஆஃப் பார்ட்டிஸ் 21 happened in 2015 in Paris, and they decided to reduce the temperature level by 2 degrees Celsius. So increase ஆகாம விடுறது, reducing இல்லை, increase ஆகாம, and they will try to reduce it by 1.5 degree செல்சியஸுக்குள்ளாடி 2100 டைம் பீரியட்ல அந்த அளவு மீறி போகக்கூடாது அப்படின்ற டார்கெட் வச்சிருக்காங்க. அதுக்கு இன்டென்ஷனலி நேஷனலி டிட்டர்மைன்ட் கான்ட்ரிபியூஷன், NDCன்னு பேரு. அது வந்து எல்லா கண்ட்ரீஸும். ஸோ கியோட்டோ ப்ரோட்டோகால் அதுக்கு முன்னாடி நடைமுறையில் இருக்கக்கூடிய கியோட்டோ ப்ரோட்டோகால் 1 இருக்கட்டும் 2 இருக்கட்டும், there is a common but differentiated responsibility. So we will discuss during environment classes. ஸோ இப்போதைக்கு ஜெனரல் ஐடியா எடுத்துக்கோங்க லேமன் லாங்குவேஜில். காமன் பட் டிஃபரன்ஷியேட்டட் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி அப்படின்னா டெவலப்ட் கண்ட்ரிஸ் ஹேவ் டு கண்ட்ரோல் தி க்ரீன் ஹவுஸ் கேஸஸ். டெவலப்பிங் கண்ட்ரீஸ்க்கெல்லாம் நோ நார்ம்ஸ். அவங்க நினைச்சா கண்ட்ரோல் பண்ணலாம், இல்லைனா அவங்க பண்ணலைன்னா ஒப்ளிகேஷன் கிடையாது. ஆனால் டெவலப்டு கண்ட்ரிஸ் பண்ணலை அப்படின்றப்போ பெனாலிட்டி வில் பி தேர், ஃபைன்ஸ் வில் பி கிவன் இஃப் தே ஆர் நாட் ஃபாலோயிங். அப்போ யூஎஸ் பண்ணுற கண்ட்ரிஸ் எல்லாம் கீட்டோ ப்ரோட்டோகால் 2ல வரல, உங்களுக்கு தெரியும். They never signed, they came out from the Kyoto Protocol. Finally, conference about it, the 3rd protocol தான் Paris Climate Change Agreement. ஸோ அது என்ன அப்படின்னா இந்த டிகிரி சென்டிகிரேடை குறைக்கும், க்ரீன் ஹவுஸ் லெவல் எமிஷன்ஸை வந்து ஸ்டாப் பண்ணணும். தட்ஸ் அ டார்கெட். அப்போது எல்லா கண்ட்ரிஸும் இந்த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸை எடுத்துக்கணும் அப்படின்றதுக்காக இட்ஸ் நாட் மேடட் அஸ் காமன் பட் கண்டினியூ ஆகும், இது கண்டினியூ ஆகும். ஆனால் மேண்டேட்ரி ப்ரொசிஷன் கிடையாது. அப்படின்னா இவங்க பண்ணலைன்னா பெனால்ட்டி எல்லாம் கிடையாது. ஸோ 200 countries மோஸ்ட்லி அக்செப்டட் திஸ் நேஷனலி டிட்டர்மைன்ட் கான்ட்ரிபியூஷன். அதில் இந்தியாவும் 2015ல் வி அனௌன்ஸ் தி கான்ட்ரிபியூஷன் INDC, இன்டெண்டட் நேஷனலி டிட்டர்மைன்ட் கான்ட்ரிபியூஷன். இந்தியன் சைட்லேருந்து என்னென்ன தீர்மானங்கள் எடுத்தோம் அப்படின்னா 2005 லெவலில் இருக்கக்கூடிய க்ரீன் ஹவுஸ் கேஸஸ், தட் இஸ் கார்பன் டை ஆக்சைடு லெவல் should be reduced. The greenhouse gases level will be reduced to 33 to 35%. எவ்வளோ நாளைக்குள்ளாடி 2030 we will ready. The first principle. Second வந்து நம்ம renewable energy, non-fossil fuel based energy வந்து it's 50%, 40%. Now it was increased to 50%. 40% எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஸ்டலேஷன், வீடுகளில் நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஸ்டலேஷனாக இருக்கட்டும், கம்பெனிஸாக இருக்கட்டும், அது வந்து 40% வந்து நான் ஃபாசில் ஃபியூல் பேஸ்ல இருந்து எலக்ட்ரிசிட்டி எடுக்கிற மாதிரி. தேர்ட் வந்து 2.5 to 3 ஜிகா டன்ஸ் ஆனால் கார்பன் டை ஆக்சைடை வந்து சீக்வஸ்ட்ரேஷன் பண்ணுறது. அப்போ எப்படி சீக்வஸ்ட்ரேஷன் பண்ண முடியும்னா ஃபாரஸ்ட் கவரை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுனால. ஃபாரஸ்ட் இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது ட்ரீஸ் வில் ஆக்ட் அஸ் அ கார்பன் சீக்வஸ்ட்ரேஷன், கார்பன் எடுத்துக்கும்.
ஸோ அதை வந்து ஃபாரஸ்ட் கவர் அதிகப்படுத்துகிற டார்கெட் வச்சுருக்காங்க. இது எப்போ அப்படின்னா 2030 we will attain this. ஆனால் 5 இயர்ஸுக்கு ஒரு வாட்டி இந்த கமிட்மெண்ட்ஸ் வந்து ரிவ்யூ பண்ணணும், என்னென்ன அச்சீவ் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்றத பாரிஸ் கிளைமேட் சேஞ்ச் the UNFCCக்கு you have to give the details. அண்ட் தென் 5 இயர்ஸுக்கு ஒரு வாட்டி நீங்கள் எடுக்கக்கூடிய தீர்மானங்களில் சேஞ்சஸ் பண்ணணும். இது நம்ம 5 முன்னாடி எடுத்த தீர்மானம் பாரிஸ் கிளைமேட் சேஞ்ச் அக்ரிமெண்ட். அப்போ இப்போ அதை சேஞ்சஸ் பண்ணியிருக்காங்க. சேஞ்சஸ் பெரிய சேஞ்சஸ் கிடையாது. ரீசென்ட்லி கிளாஸ்கோ மீட்டிங்கில் அவர் பிரைம் மினிஸ்டர் அட்டெண்டட் 2021 it happened. நவம்பர் டைம் பீரியடில் கிளாஸ்கோ மீட்டிங். ஸோ ஹி அனௌன்ஸ் பஞ்ச் மித்ரா. ஸோ பஞ்ச் மித்ராவில் இப்போ 3 மித்ராஸ் வேர் இஸ் கோயிங் டு பி இம்ப்ளிமெண்டட். அதில் ஃபர்ஸ்ட் வந்து 500 ஜிகாவாட். இங்கே உங்களுக்கு நான் ஃபாசில் ஃபியூல் பேஸ்ட் வந்து 40% தான். 500 ஜிகாவாட்டுக்கான நான் ஃபாசில் ஃபியூல் பேஸ்ட் எனர்ஜி இன்ஸ்டலேஷன், தட் இஸ் ரினியூவபிள் எனர்ஜி, அதை கொண்டு வரணும். அப்புறம் 50% நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய எலக்ட்ரிசிட்டி ரினியூவபிள் எனர்ஜியாக இருக்கணும் அப்படின்ற டார்கெட். அண்ட் தென் தேர்ட் வந்து இது ஆக்சுவலாக இப்போ அப்ரூவ் பண்ணப்பட்டதில்லை, இதில் 3 தான் அப்ரூவ் பண்ணியிருக்காங்க. இது பிரைம் மினிஸ்டர் வந்து கிளாஸ்கோ மீட்டிங் போனப்போ அங்கே பேசின பஞ்ச் மித்ரா. இப்போ 3 மித்ராஸ் இஸ் கோயிங் டு பி இம்ப்ளிமெண்டட். ஸோ the first second வந்து 50% வந்து ரினியூவபிள் எனர்ஜியாக இருக்கணும், the condition. தேர்ட் வந்து கார்பன் டை ஆக்சைடு எமிஷன் இன்டென்சிட்டியை வந்து அது உருவாக்கக்கூடிய இன்டென்சிட்டி 45% குறைக்கணும், reduce by 45%. and then fourth வந்து carbon dioxide level, carbon dioxide emission level have to be reduced by 1 billion tons. அந்த அளவுக்கு கார்பன் டை ஆக்சைடை வந்து 2030 we need to reduce. and then net zero, ஃபிஃப்த் வந்து net zero by 2070. அதுக்கான வேலைகளை செய்யணும், net zero அவர் கமிட்மெண்ட். ஸோ இதில் இதெல்லாம் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண போகிறாங்கன்னா இது, அப்புறம் கார்பன் டை ஆக்சைடு இன்டென்சிட்டி லெவலை குறைக்க போகிறாங்க, அப்புறம் இது, இந்த 3 தான் இப்போ இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறாங்க. அதுக்கு தான் கேபினெட் அப்ரூவல் வந்து கிடச்சிருக்கு. ஸோ தட்ஸ் வை இட் கேம் இன் நியூஸ். ஸோ திஸ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் யுவர் எக்ஸாமினேஷன். Then the next news related to Yuan Wang's 5. It's a spy ship. ஹம்பன்டோட்டா போர்ட் வந்து நம்ம தெரியும், இலங்கையில் வரக்கூடிய இம்பார்ட்டன்ட் போர்ட். இதில் இந்தியா இருக்குது அப்படின்னா இந்த ஏரியாவில் வரும். ஸோ இட் வில் கம் வெரி க்ளோசர் டு இந்தியன் லேண்ட். ஸோ இந்த போர்ட் வந்து சைனா பில்ட் பண்ணியிருக்காங்க. அந்த 99 இயர்ஸுக்கான லீஸை வந்து வாங்கிட்டாங்க. ஏன்னா ஸ்ரீலங்கா வந்து டெட்டை வந்து பே பண்ண முடியல, இதுக்கான இன்வெஸ்ட் பே பண்ண முடியல. ஸோ 99 வருஷத்துக்கு இந்த போர்ட் வந்து யார் கண்ட்ரோலில் இருக்குன்னா சைனா கண்ட்ரோலில் இருக்கும். ஸோ இட்ஸ் அ செக்யூரிட்டி இஷ்யூ. வி ஆர் ஸ்டடிங் சாகர் இனிஷியேஷனில். அண்ட் தென் இதில் சைனாவோட ப்ரெசன்ஸ் இருக்கிறனால இட் வில் அஃபெக்ட். இது வரைக்கும் அங்கே வந்து வார் ஷிப்ஸ் எல்லாம் அலோவ் பண்ணுறது கிடையாது. இப்போ உங்களுக்கு தெரியும் டெட் ட்ராப் அதிகமாயிருச்சு. இப்போ சைனா வந்து ரீஸ்ட்ரக்சர் பண்ணணும். மீன்ஸ் சைனா கொடுத்த கடன் ரொம்ப அதிகம் அவங்களோட ஜிடிபி அளவை கம்பேர் பண்ணும்போது. அப்போ IMF வந்து இப்போ ஃபண்டு கொடுக்க ரெடியாக இருக்காங்க. ஆனால் அவங்க கொடுக்கக்கூடிய ஃபண்ட் வந்து கடன் அடைக்கிறதுக்கு பயன்படுத்தப்பட்டுச்சுன்னா they won't give the fund. அதனால அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா they have to restructure, they are forced to restructure the loan. இப்போ நம்ம லோன் எடுக்கிறோம், பே பண்ண முடியலன்னா ரீஸ்ட்ரக்சர். இப்போ 30 வருஷம் எடுத்திருக்கோம், அதை வந்து 40 வருஷத்துக்கு எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணுறது, இஎம்ஐயை குறைக்கிறது, இந்த மாதிரி வேலைகளை செய்யும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக IMF வந்து இவங்களோட டெபிசிட் வந்து கம்மியாகும். ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்லி IMF வில் ரிலீஸ் த ஃபண்ட். அதனால் அவங்க என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா சைனா கிட்ட பேச்சுவார்த்தை நடந்து சைனா இஸ் ரெடி டு அக்செப்ட். பட் அவங்க கொடுத்த கண்டிஷன் இதில் ஸ்பை கப்பல் ஒரு ஆகஸ்ட் 14 வரைக்கும் நினைக்கிறேன். தட்ஸ் அ இன்டர்னல் ரீசன். அவங்க வெளியில் சொல்லக்கூடியது என்ன அப்படின்னா சும்மா அங்கேருந்து ஏதோ பொருள் எடுத்துகிட்டு வருது. ஸ்பை கப்பல் பொருள் எடுத்துகிட்டு வராது, பட் ஸ்ரீலங்கா தான் சொல்கிறாங்க. ஏன்னா அவங்க ஸ்ரீலங்காவில் இப்போ லைக் டுடே மார்னிங் ஆல்சோ ஐ ஹவ் டோல்ட், பிகாஸ் விக்ரமசிங்கே ஹேஸ் நோ ஆப்ஷன், தே ஹாவ் டு அக்செப்ட் இட். இப்போ இவங்க சைனா ரிஃபார்ம் அந்த லோன் ரீஸ்ட்ரக்சரிங் பண்ணால் மட்டும்தான் IMF கிட்டேருந்து பணம் வரும். அதனால சைனா என்ன பண்ணால் பார்கெயின் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ தே ஆர் சென்டிங் தி ஸ்பை ஷிப் ஹியர். இந்த ஸ்பை ஷிப் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா யூ கேன் சி ஆன் த இமேஜ், அதில் சேட்டலைட் கம்யூனிகேஷன், ரேடார் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் கேதரிங் பண்ணோம். இப்போ இந்தியாவுக்கு பக்கத்தில் அது வந்து நிற்கும் போது இந்தியாவுக்கு மேலே என்னென்ன சேட்டலைட்ஸ் இருக்குன்றது அது எடுத்துருமோ, அந்த டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் எடுத்துருமோ. அப்போ இந்தியா என்னென்ன வேலை பார்க்குறாங்கன்றது தெரிஞ்சு போயிடும். ஸோ இது 14 நாள் 10 நாள் தான் அங்கே இருக்கும். அப்படி இருந்தாலுமே இட் வில் கேதர் லாட் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன் ரிலேட்டட் டு சி லைன் ஆஃப் கம்யூனிகேஷனில் எவ்வளோ ஷிப் பாஸ் ஆகுது,
எல்லாமே அவங்க டீட்டெயில்ஸ் எடுத்துருவாங்க. ஸோ இட் வில் அஃபெக்ட் இந்தியாவோட செக்யூரிட்டி. பட் இந்தியன் கவர்மெண்ட் இஸ் தே ஆர் கீன் அபவுட் திஸ் ஸ்பைஷிப். அவங்க என்னென்ன ஆக்ஷன் எடுக்க போகிறாங்க அப்படின்றது தெரில. ராக்கெட்டை வந்து வேவ் பார்க்கும், சேட்டலைட்ஸை வேவ் பார்க்கும், மூமெண்ட்ஸ் இந்தியா என்னென்ன மூமெண்ட்ஸ் பண்ணுதோ எல்லாத்தையும் இது வேவ் பார்க்க முடியாது. இந்தியாவும் வேவ் பார்க்கணும்னு அவங்க வரல, ஸ்ரீலங்காவில் வர போகிறாங்க, அவ்வளோதான். their intention is ஆனால் பொருள் கொண்டு வருதான் ஸ்பைஷிப் பொருள் கொண்டு வர்றது, ஃபுட் பேக்கெட்ஸ் கொண்டு வருதான். அப்படிதான் ஸ்ரீலங்கன் கவர்மெண்ட் சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ எனிவே we need to accept, but we need to security issues நிறைய இருக்கு. So that's all. In the next news, Supreme Court to set up committee. Yesterday we discussed about the freebies issue. Freebies na என்னன்னு சொல்லிட்டேன் ஏற்கனவே. இப்போ சுப்ரீம் கோர்ட் வந்து அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க, இது வேணுமா வேண்டாமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கமிட்டி they are going to set. இன்னும் செட் பண்ணலை, they are going to announce. இந்த ஃப்ரீபீஸ் வந்து ஏன் இவ்வளோ பெரிய இஷ்யூ அப்படின்னா, இப்போ ரீசெண்டாக பிரைம் மினிஸ்டர் ஒரு மீட்டிங்கில் பேசும்போது ஃப்ரீபீஸ் இஸ் அ பர்டன் ஃபார் தி ஸ்டேட்ஸோட ஃபிஸ்கல் டெபிசிட் அதிகமாகிற மிகப்பெரிய காரணமாக இருக்குது. நேற்றுக்குள்ள நோட்ஸையும் இன்னைக்குள்ள நோட்ஸையும் கம்பேர் பண்ணி படிங்க. பிகாஸ் நேற்றுக்குள்ள டீட்டெயில்ஸில் கொஞ்சம் கொடுத்துருக்கேன், இன்றைக்கும் சில டீட்டெயில்ஸ் இம்பார்ட்டன்ட் டீட்டெயில்ஸ் கிளப்டு ஹியர். 2.5 lakh crore டெட் வந்து ஸ்டேட்ஸ் கிட்ட இருக்கும். எதுக்கு அப்படின்னா ஃப்ரீபீஸ் வந்து எலக்ட்ரிசிட்டி கொடுத்தாங்க. இப்போ பஞ்சாப் கவர்மெண்ட் இஸ் கிவிங் 300 units ஃப்ரீ. எவனுமே கரண்ட்டுக்கு பணம் கட்ட மாட்டான். தமிழ்நாடு இஸ் கிவிங் 100 units. அதுவும் இப்போ என்ன நிலைமையில இருக்குன்னு தெரில. அப்போ இந்த சப்சிடி அதிகமாக கொடுக்குற இந்த மாதிரியான சப்சிடிஸ் வில் லைக் கிராப் தி ஓட்டுக்காக இந்த மாதிரி அட்ராக்ஷன் பண்ணுறாங்க. இதுவும் ஒரு விதத்தில் தப்பு தான். ரொம்ப ஃப்ரீபீஸ் கொடுத்தாலும் இட் வில் அஃபெக்ட் தி ஸ்டேட் பாலிசி. ஸோ அது இங்கே மென்ஷன் பண்ணப்பட்டிருக்கு. பெனிஃபிட்ஸ் நான் நேற்றுக்கே சொன்னேன் உங்களுக்கு. ஃபுட் செக்யூரிட்டி, சோஷியல் வெல்ஃபேர், ஃபார்மர்ஸோட வெல்ஃபேர் அதிகமாகும், ப்ரொடக்டிவிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆகும். ஆர்பிஐயோட ரீசெண்ட் ரிப்போர்ட், தமிழ்நாடு இந்த லிஸ்ட்டில் இல்லை, வெஸ்ட் பெங்கால், பஞ்சாப், கேரளா, ராஜஸ்தான், ஆந்திர பிரதேஷ் ஆர் வெரி ஒர்சனிங் இன் தி டெட். அவங்களோட ஸ்டேட் டெட் வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது அப்படின்றத சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இது வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணப்படணும் அப்படின்றது நேற்றுக்கு நியூஸ் கூட இதை கம்பேர் பண்ணி படிங்க. தென் இட் வில் கிவ் லாட் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ். ஸோ தட்ஸ் ஆல். த 10th நியூஸ் ரிலேட்டட் டு யுஎன்எஸ்சி, த ஃபைனல் ஒன். ஸோ யுஎன்எஸ்சியோட யுனைடெட் நேஷன் செக்யூரிட்டி கவுன்சிலோட கமிட்டி ஆன் இல்லைன்னா கன்வென்ஷன் ஆஃப் டெரரிசம் கமிட்டி, அந்த கமிட்டியோட ஹெட்டா 2022 ஜான்ல இருந்து we are there. The committee is going to happen. United Nations Security Council எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா it's a main body under the United Nations, the main arm. So United Security Council we having 15 members, 10 as a non-permanent members, 5 as a permanent members. P5 அப்படின்னு பேர். The P5ல யாரெல்லாம் இருக்காங்க அப்படின்ற people know. China, ரஷ்யா, USA, UK, அப்புறம் பிரான்ஸ். இவ்வளோ கண்ட்ரிஸ் இருக்கு. ஜெர்மனி இஸ் நாட் தேர். இந்த 10 countries வந்து 2 yearsக்கு ஒரு வாட்டி எடுப்பாங்க. இப்போ 21-22 we are the member, we are the part of this committee. So we are here as a 2-year term இருக்கும். தொடர்ந்து 2 years போயிட்டு இருக்க முடியாது. 2 வருஷத்துக்கு பிறகு அவர் tenure will be retired and then other Asian countries will be given option here. அது வந்து யுனைடெட் நேஷனில் அந்த ஓட்டிங் நடக்கும். 2/3 மெஜாரிட்டியில் யார் ஜெயிக்கிறாங்களோ they will get. இப்போ இந்தியா வந்து 2022ஓட வெளியில் வருவாங்க. அதுக்கப்புறம் உடனே கண்டெஸ்ட் பண்ண முடியாது. ஸோ நெக்ஸ்ட் tenure they can contest. சரியா? ஸோ இதில் there is a committee that is counter terrorism committee. இது எதுக்கு உருவாக்கப்பட்டுச்சுன்னா செப்டம்பர் 11, 2001 நடந்த 2001 தானே 2001 அட்டாக், ட்வின் டவர் அட்டாக். அது நடந்ததுக்கு பிறகு யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ் வந்து தே கிரியேட்டட் a committee that is 137. யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸோட இனிஷியேஷன். இந்த மாதிரி அட்டாக்ஸ் இனிமேல் நடக்காமல் இருக்கிறதுக்கு எல்லா கண்ட்ரிஸும் வந்து கோஆப்ரேட் பண்ணணும் அப்படின்றதான் இதில் மெயினாக. என்ன அப்படின்னா எல்லா கண்ட்ரியில் இருக்கக்கூடிய டெரரிஸ்டோட ஆஃபீஸஸ் வந்து டெரரிஸ்டே தப்பு, ஆஃபீஸஸ் எல்லாம் வச்சு நடத்துகிறாங்க. ஆஃபீஸ் பெர்மிசஸ் பாகிஸ்தானில் தாலிபான், இப்போ எஸ்டர்டே வி ஹவ் ஸ்டடிட் அல்கொய்தாவோட லீடர் கொல்லப்பட்டது. இந்த மாதிரி இருக்காங்கன்னா அந்த நாட்டுக்கு தெரியாமல் இருக்க முடியாது. ஸோ அவங்களெல்லாம் அரெஸ்ட் பண்ணுறது, அவங்களோட ஃபண்ட்ஸை சீஸ் பண்ணுறது, அவங்களோட ப்ராப்பர்ட்டிஸை சீஸ் பண்ணுறது. அது மட்டும் இல்லை, ஃபினான்ஷியல் டிரான்சாக்ஷன்
அல்கொய்தா போன்ற இயக்கங்களுக்கு வந்து வெளிநாடுகள்லேருந்து ஃபண்ட் வர்றது. ஸோ இந்த இல்லீகல் ஆக்டிவிட்டீஸ் எல்லாம் தடுக்கிறது. அதன் மூலமாக அவங்களோட கரங்களை உடைக்க முடியும் அப்படின்றத அமெரிக்கா நம்புது. அமெரிக்கா அதனால தான் 2001க்கு பிறகு there is no attack happened because they are monitoring the financial transactions in the country. 2001க்கு முன்னாடியும் பண்ணாங்க, வெரி லீனியண்டாக பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. 2001க்கு பிறகு they monitored everything. அதனால தான் இன்னைக்கு பெரிய அளவில் யூஎஸ்ல அட்டாக் இல்லை, சின்ன சின்ன கன்ஸ் அட்டாக் தான் இருக்குது. அது இண்டிஜினியஸ் பீப்புள் ஆர் டூயிங் இட். ஸோ எனிவே நீங்கள் யூரோப்பியன் கண்ட்ரீஸில் எடுத்திங்கன்னா டெரரிஸ்ட் ஆக்டிவிட்டீஸ் எப்படி பண்ணுறாங்க இப்போ அப்படின்னா, அவங்களால பாம்பு பிளாஸ்ட்லாம் பண்ண முடியல. அதுக்கு என்ன பண்ணுறாங்க, வெஹிக்கிள்ஸ் எடுத்துகிட்டு போயிட்டு பப்ளிக் கேதரிங் ஏரியாவில் அட்டாக் பண்ண. இட்ஸ் அனதர் வே ஆஃப் மோடஸ் ஆப்பரண்டி. அது மாதிரி யூஎஸ்லையும் சில டைமில் இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் நடக்கும். அதை ஒட்டுமொத்தமாக ஒழிக்கணும் அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஃபினான்ஷியல் ஆக்டிவிட்டீஸ் எல்லாம் தடுக்கணும் அப்படின்றது. டினே ஃபினான்ஸ் டு தி ஆர்கனைசேஷன், அவங்க நாடுகளில் இருக்கக்கூடிய டெரரிஸ்டோட டீட்டெயில்ஸை யுனைடெட் நேஷனுக்கு கொடுக்கணும், இல்லைனா யூஎஸ் போன்ற கண்ட்ரிஸ் கிட்ட கொடுக்கணும். அவங்க ட்ரோன் அனுப்புவாங்க. ஸோ தட்ஸ் ஆல். ஃப்ரீஸ் த ஃபண்ட். அண்ட் தென் இந்தியா வந்து 1996ல் வி டிமாண்டட் ஃபார் அ கன்வென்ஷன், காம்ப்ரிஹென்சிவ் கன்வென்ஷன், இன்டர்நேஷனல் கன்வென்ஷன் ஆன் டெரரிசம். இது எதுக்கு அப்படின்னா, டெரரிசத்துக்கு ஒரு ப்ராப்பர் டெஃபினிஷன்ஸ் இனிஷியேட் பண்ணுறது. ஆனால் இதை வந்து 1996ல் வி இனிஷியேட்டட் இட், பட் வி நெவர் காட் எனி அப்ரூவல் ஃபார் திஸ். பிகாஸ் இந்த டெஃபினிஷன் கொடுத்தாச்சுன்னா யூஎஸும் சில இடங்களில் இட் வில் பிகம் அ டெரரிஸ்ட் கண்ட்ரி. சிரியாவில், ஆப்கானிஸ்தானில் பீப்புள் நோ யூஎஸ் வில் பி ட்ரீட்டட் அஸ் அ டெரரிஸ்ட். காஷ்மீரில் இந்தியா வில் பி ட்ரீட்டட் அஸ் டெரரிஸ்ட். ஸோ இந்த மாதிரி இஷ்யூஸ் இருக்குது. இது ஆக்சுவலாக 1996ல் எடுத்தாங்க. இப்போ இருக்கக்கூடிய கரண்ட் கவர்மெண்ட் அந்த இனிஷியேஷன் பண்ணுவாங்களா அப்படின்ற கொஸ்டின் மார்க். ஸோ வி ஹேவ் டு வெயிட் அண்ட் சி. அண்ட் வி ஆர் டிமாண்டிங் ஃபார் யுஎன்எஸ்சி பெர்மனன்ட் சீட். இந்த 5 members இருக்காங்க இல்லையா, அதில் டிமாண்ட் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஸோ தட் வி டிஸ்கஸ்ட் எனார்மஸ் டைம்ஸ். ஸோ தட் இஸ் எனஃப் அபவுட் this news and as well as the today's current affairs. Now we will see the MCQ. The first question, consider the following statements regarding international north-south transport corridor. Statement number 1, it is an outcome of a trilateral agreement signed between India, Tajikistan and Russia. So statement number 2, the corridor combines road, rail, maritime routes. Statement number 3, the agreement has specific clause on bringing uniformity in the tariff and customs of member states. Which of the statements given above are correct? Options are A, 1 only, B, 2 only, C, both, D, neither. Read carefully and answer it. Answer it. Shall I move for next? Okay, next question. Question number 2. Consider the following statements regarding electoral bonds. Statement number 1, an electoral bonds is like a promissory note. Statement number 2, it can be purchased in cash or digitally through any commercial banks. Statement number 3, all the political parties are eligible to receive the electoral bonds. Which of the given statements are correct? Options are A, 1 only, second answer 1 and 2 only, third one 2 only, fourth one 1, 2 and 3 only.
Next question. So question number 3, Kessler syndrome is related to which of the following? Options are first one, space debris, second one, inflation, third, genetic disorders, fourth one, international trade. Do it fast. Okay, next question. Question number 4. With reference to the Representation of People Act 1951, consider the following statement. Statement number 1. The Act provides for the allocation of seats for Lok Sabha and State Assembly elections. Statement number 2. Scheduled caste candidates of one state cannot contest Lok Sabha election from any other state. Which of the following given above is are correct? Options are A, one only, B, two only, C, both, D, neither. Okay, question number 5. With reference to the jute sector in India, consider the following statement. Jute Corporation of India Limited has a mandate for procurement of raw jute without any quantitative limit from the growers at the MSP price. Statement number 2. At present, 50% of the food grains and 20% of the sugar is required to be mandatorily packed in jute bags. So options are A, one only, B, two only, C, both, D, neither. Okay, now we will see the answers. Shall I? Question number 1, answer is C. Too early. That is third one. Question number 2,
Answer is A, one only. All political parties are not eligible because registered இருக்கணும் 1% vote இருக்கணும் சரியா. Then third one, Kessler syndrome is related to space debris. Option A. Fourth one, answer is D, neither. Fourth one answer is D, neither. Next one. Fifth one answer. Seven answer. Okay. Fifth one answer is A, one only. Okay, now. Okay, next mains question. The Right to Information Act is a sunshine legislation aimed at eradicating corruptions and promoting transparency. Comment. Right to Information Act is a sunshine legislation aimed at eradicating corruption and promoting transparency. Comment. So comment, write your answers and send to me. Okay, thanks a lot for joining with us.